In last lecture, we had seen these three equations of acceleration, velocity, and displacement of SHM. Okay, so now let us find the expression for two particular cases. Okay, now we will see these two particular cases for the. Okay, first case is if the particles start SHM from mean position. Okay, so as we know, if you are considering the mean position, so at the mean position displacement is 0. Okay, and that time the time should be 0. Okay, so if we use the equation for a displacement, as we know displacement indirectly, this is the displacement. What happen here, see, this x will remain as it is. Okay, as we know the equation like this, that is x equals to this a here, that is denominator, that will go here for the numerator, that yes, and also sine inverse means 1 upon sine, so 1 upon sine to the numerator again. So what we know x equals to sine a in bracket omega t plus phi. Okay, so as we know this displacement is 0, this time is 0, so indirectly time is 0, so that term will cancel. Again this x is 0, so what we get phi equals to sine inverse of x upon a. Understood? That is indirectly equals to 0 or pi. Why is it so? Because see here x equals to 0. Okay, so whole term will 0 and sine inverse 0. For which angle? For which angle this sine theta is 0, sine 0 0. So that's why indirectly that is 0. Okay, so substituting this value in equation x equals to plus minus a sine omega t plus phi. So here we will substitute the value of phi. So what we get, phi indirectly equals to 0. So we will substitute this phi equals to 0 in this equation. Okay, so what we get only this equation, that is x equal to a sine omega t. So this is the expression for displacement at any instant if the particles start SHM from mean position. Okay, whenever particle starts its oscillation from mean position, so that's why this is indirectly x equals to sine omega t. Okay, now we will see the next condition, case 2. So in this case 2 we are going to learn about if the particle starts from the extreme position. Okay, so in a last slide what we see, that is when particle starts from mean position. So instead of mean, here is extreme. So the conditions are for first for mean, second for extreme position. Okay, so for this x equals to plus minus a. Okay, that one is the extreme displacement or the displacement at the extreme position. Okay, and yes, at that time also 0. Okay, so equation x equal to a sine omega t plus phi becomes, so in this condition t equals to 0 and x equals to a, है ना? So yes, what we know, instead of this x we will write here plus minus a, that is equals to a sine, instead of this omega t what we write 0 plus phi. So what we get, a sine phi. Okay, but see here a, here is also a, so a upon a plus minus 1, so phi equals to sine inverse of 1. Now tell me for which angle sine angle is 1. Yes, that is for pi by 2. Sine 90, sine 90 1, है ना? So that's why substitute phi equals to pi by 2 in equation x equal to a sine omega t plus phi. So x equals to a sine omega t plus pi by 2. And as we know this, that sine 90 plus theta, है ना? Sine 90 plus theta is cos theta. So what we get, a cos omega t. So therefore x equal to a cos omega t. This is an expression for the displacement of a particle performing SHM when it starts from extreme position. ठीक आहे, बघा आपण दोघं कंडिशन्स पाहिल्या. एक कोणासाठी पाहिली आपण, एक पाहिली आपण मेन पोझिशन साठी आणि दुसरी कशासाठी पाहिली, एक्स्ट्रीम पोझिशन साठी. बरं, मेन पोझिशन मध्ये बघा x इक्वल्स टू काय होतं, x इक्वल्स टू होतं 0 आणि t इक्वल्स टू काय होतं 0 होतं. ठीक आहे, म्हणून बघा आपल्याला हा जो फाय मिळतो
फाय इक्वल्स टू आपल्याला काय व्हॅल्यू मिळते, 0 मिळते. कशावरून, साइन 0 0 वरून. ठीक आहे. आणि इथे आपण काय केलं बघा, इथे आपण केलं एक्सच्या ऐवजी आपण काय सबस्टिट्यूट केलं, ए सबस्टिट्यूट केला, कारण ही कुठली पोझिशन आहे, एक्स्ट्रीम पोझिशन आहे. तर त्याच्यासाठी डिस्प्लेसमेंट किती असतं, ए एवढं डिस्प्लेसमेंट असतं. ओके. आणि येस, ए साइन इन्स्टेड ऑफ दिस ओमेगा टी आहे बघा इथे. ओमेगा टीच्या ऐवजी आपण टी इक्वल्स टू 0 लिहिला, म्हणजे ही पूर्ण टर्म काय होईल, 0 प्लस फाय. आणि 0 प्लस फाय काय असेल, फाय, है ना. सो दॅट्स वाय वी विल गेट दिस आन्सर. सो सी, फॉर मीन पोझिशन इक्वेशन इज एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी. आणि एक्स्ट्रीम साठी काय इक्वेशन मिळालं आपल्याला, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी. बघा आता आपल्याला एक मिनिंग कळला होता, कसलं, हार्मोनिकचा, की जर एखादी मोशन आपल्याला, है ना, हार्मोनिक फंक्शन मध्ये जर आपल्याला एखादी मोशन रिप्रेझेंट करता येत असेल, तर तेव्हा त्या मोशनला आपण म्हणतो हार्मोनिक मोशन, है ना. So that's why these are the harmonic functions, sin omega t and cos omega t. That's why this motion is harmonic in nature. So that's why this is simple harmonic motion. Okay.